편안한 내일을 위해 함께 들어볼까요? 퇴직연금 신한은행 인생 멀리 보고 안정적 퇴직연금은 탄탄한 신한은행 퇴직연금. 투자 전 수명 청취, 상품 설명서, 약관 필독, 원금 손실 발생 가능 및 투자자 귀속. IRP 수수료 최대 0.21%이며 홈페이지 참고. 저희 중소기업은 광고비가 제일 부담되죠. 코바코에서 TV, 라디오 광고비 지원받으세요. 혁신형 중소기업 방송광고 지원 제도로 광고비 70% 할인이나 250% 보너스 광고 지원. 코바코로 문의하세요. 051-751-0400. 김밥가게 박 사장님도, 문구점 김 사장님도, 우리 부산의 경제를 움직이는 사람들. 우리 동네 작은 가게로 향하는 발걸음이 우리 부산의 경제를 키워가는 한 걸음입니다. 부산 방송광고 발전 협의회. The time is now 11 o'clock. Welcome to BFM News at 11. I'm David Kim. A pro-Russian Telegram account shared a photo showing Russian and North Korean flags together on a Ukrainian battlefield, suggesting North Korea may have sent troops to aid Russia. The image shows the flags over a mine in Pokrovsk, where North Korean forces are believed to be stationed. South Korea's National Intelligence Service recently reported that North Korea is sending 12,000 special forces to support Russia, with 1,500 already deployed. North Korea's state media has not confirmed the troop deployment. South Korea and Britain have condemned North Korea's reported troop deployment and illegal arms trade with Russia in support of its war in Ukraine. In a joint statement following strategic talks in Seoul, Foreign Minister Jo Tae-yeol and British Foreign Secretary David Lammy criticized North Korea's actions and expressed concern over potential compensation from Russia. South Korea has also called in the Russian ambassador, demanding the immediate withdrawal of North Korean troops reportedly being trained to fight in Ukraine. During a meeting with Ambassador Georgiy Zinoviev, South Korea's Vice Foreign Minister Kim Hong-kyun condemned the deployment and warned that Seoul would take all necessary measures in response. In response, Zinoviev stated that he would pass on the concerns but emphasized that the cooperation between Russia and North Korea is in line with international law. In local news, the 2024 Busan Biennale has come to a close after its 65-day run. According to the Busan Biennale Organizing Committee, 136,540 people visited the exhibition, which began on August the 16th. Held under the theme Seeing in the Dark, the event featured works by 78 artists from 36 countries displayed at venues like the Museum of Contemporary Art Busan. A total of 349 pieces were showcased. A survey found that nearly 50% of Busan residents have a favorable opinion of local companies, more than twice the national average. According to a survey conducted by the Busan Chamber of Commerce, 49.8% of the 506 respondents from Busan said they had a positive view of local companies. This is significantly higher than the national average of 18.5% based on a business favorability survey conducted by the Korea Chamber of Commerce and Industry earlier this year. Only 9.9% of Busan residents expressed an unfavorable view of local companies. The Busan Global Hub City Citizens Promotion Council, consisting of over 200 local organizations, held a press conference in front of Busan City Hall, urging the National Assembly to pass the special act on the creation of the Busan Global Hub City during the 22nd National Assembly session. The council called for immediate review by the Public Administration and Security Committee, followed by a vote at the full assembly. The council noted that the government ministries have already completed discussions on the bill, and both the ruling and majority Democratic Party have expressed support. The council emphasized the special act on the Busan Global Hub City is not just a task limited to Busan, adding it's a key national project aimed at securing growth momentum for Ulsan, Gyeongnam, and the entire southern region with Busan as the base. In international news,
According to Lebanon's health ministry, 4 people, including a child, were killed in an Israeli airstrike near the main government hospital in southern Beirut. A hospital source told Reuters the strike hit the parking lot of Rafik Hariri University Hospital with 24 others injured. This was one of the 13 airstrikes on southern Beirut on Monday evening local time. The Israeli military stated that it was targeting Hezbollah-linked facilities. And now taking a quick look at the weather here. It's currently 19 degrees Celsius and raining in Busan City. Rain is forecast to continue all throughout the day, expected to cease by tomorrow morning. And that will have to do it for this hour's news. Thank you for joining us. You're listening to BEFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Haeyeon Park. BEFM 부산영어방송. Using your talents and resources to help others. It's truly a noble value. And in Busan, there's a global event that celebrates this, the World Volunteer Conference 2024 Busan. 2024 부산 세계자원봉사 대회가 열리는데요. 봉사활동을 매개로 우리 사회가 보다 건강해질 수 있기를 기대해 봅니다. I'm Haeyeon Park and this is Busan Worldwide. Hello, and welcome to Busan Worldwide. It's Tuesday, October 22nd, and we're coming to you live from BEFM 부산영어방송 90.5 in Busan and 103.3 FM in Gijang, Cheongwan, and Noksan areas. 네, 여러분, 이른 새벽부터 강한 비가 내리고 있는데요. Everyone, please drive safely on the roads, and I hope that you can stay as dry as you can be today. Well, back to our opening topic. From today until the 25th, our city is hosting the World Volunteer Conference 2024 Busan at the Busan Port International Exhibition and Convention Center, also known as BPEX. The World Volunteer Conference, it's the largest international event in the volunteer field, organized every 2 years. And this is actually the second time it's being held in Korea, following the first one in Seoul in 2002. So that's more than 20 years ago. This year's event has attracted over 1,400 participants from 94 countries, and through in-depth forums addressing challenges in volunteerism, networking sessions, as well as talks by renowned speakers, the event will present a variety of ideas to promote volunteerism. Plus, there will be exhibitions showcasing historical records of volunteer work and various activities. Participants will also visit major landmarks in the region, including the UN Memorial Cemetery, the Haedong Yonggongsa Temple, and the Busan Cinema Center, highlighting our city's great appeal as a global tourist city. And on top of that, Busan's blockchain-based volunteer bank, this initiative has also received high praise. 네, 자원봉사 활동 시간을 포인트로 환산해서 저축하고 또 필요할 때 이 포인트로 다른 봉사자의 도움을 받을 수 있도록 한 정책이라고 하는데요. 이번 세계 자원봉사 대회를 계기로 우리 부산이 자원봉사를 통한 더욱 건강한 공동체가 될 수 있기를 기원합니다. With the hosting of the World Volunteer Conference, here's hoping that we can all grow into a healthier community through volunteerism. Everyone, thank you so much for joining us for Tuesday's edition of Busan Worldwide. Let me give you a little heads up on what's coming up in the next hour. Our main segment, The Interview, is up next. And today we've invited the president of a local university. So you can look toward to that conversation, which will be followed by Global Buzz Busan. And today's correspondent report is coming in from New Zealand.
And as always, our live stream is up and running on YouTube, so you can search for BEFM or 부산영어방송 to join us. And you can also interact with us by leaving comments on the live stream live chat or by sending us a text message to pound 9050, that'll cost you 101, or by sending a free message through KakaoTalk by adding 부산 영어 방송 as a friend. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 잠시 후에 만나보겠습니다. 1, 2, 3. Busan, English Broadcasting, English Broadcasting, Busan, English Broadcasting. Yeah, thank you. And this is Busan Worldwide with Haeyeon Park. Recently, the Ministry of Education selected the alliance between Donghua University and Dongsa University for the 2024 Global University 30 project. This initiative comes with a significant investment, 100 billion won over 5 years to support and grow regional universities. The goal is to boost their competitiveness and help further develop our city. So today we're excited to have President Jang Jae-guk of Dongsa University with us to talk about this global university selection and some of the strategies they're planning to enhance the school's competitiveness. 네, 오늘 더 인터뷰에서는 동서대학교의 장제국 총장과 함께 글로컬 대학 선정과 또 대학 경쟁력 강화 방안에 대해서 여러 가지 얘기들 나눠볼게요. 안녕하십니까, 총장님? 네, 안녕하십니까? 네, 어서 오십시오. Now, first off, I want to give you congratulations on being selected for the 2024 Global University Project. I hear it was quite competitive with more than 100 universities and coalitions across the country competing. So, did you expect to be chosen? 네, 우선 2024 글로컬 대학 선정을 축하드립니다. 네, 전국 대학 또 연합학교 109개교가 참여해서 경쟁이 아주 치열했다고 하는데요. 글로컬 대학 선정을 총장님 미리 예상하셨을까요? 네, 먼저 축하해 주셔서 감사하다는 말씀을 드리고요. 사실 굉장히 조마조마했습니다. 물론 이제 그간 우리 대학은 미래형 대학이라는 목표를 가지고 개교 이래 국제화 또 특성화 전략을 바탕으로 해서 꾸준히 교육 혁신을 해왔습니다. 예. 특히 국제화는 차트가 공인하는 부분인데요. 미국과 중국에 현지 캠퍼스가 있을 정도이고 매년 많은 학생들이 해외에 나가서 공부할 수 있고 또 경험할 수 있는 기회를 주고 있습니다. 특히 특성화 분야인 영화, 영상, 디자인, IT, 디지털 콘텐츠 분야는 이미 전국적인 경쟁력을 확보했다고 자부를 하고 있습니다. 네. 그래서 이러한 경쟁력을 보고서에 잘 담아서 내었기 때문에 자신감은 있었지만은 아무래도 경쟁이 치열하다 보니까 안심할 수는 없었습니다. 저희는 글로컬 사업 최초로 동아대학교하고 연합대학 모델을 만들어서 보고서를 제출했는데요. 한국 최초이다 보니까 상당히 괜찮게 보고서를 썼다고 생각했습니다. 결과적으로 선정되어서 아주 기쁘게 생각합니다. 네, 그렇군요. So he admits that he was quite anxious about it. Since its founding, Dongsa University has worked hard to innovate and become a future-oriented institution, with a strong emphasis on becoming globalized and specialized. In fact, the university has campuses in the U.S. and in China, giving many students the chance to study abroad each year. They've also built a competitive edge in fields like film, design, IT, and digital content. While he was confident in presenting these strengths, the intense competition made it hard to be sure, and this was the first time they teamed up with Donghua University to submit a joint proposal for this global project, which he says it was a unique approach in Korea and something he hoped would work in their favor. And in the end, he was very excited with the outcome. Well, many people were curious when they first heard that Dongsa and Donghua University were teaming up for the Global University designation. I'm curious, how did this collaboration come about? 글로컬 대학 지정을 위해서 동서대와 동아대가 이 연합한다는 소식을 처음 들었을 때부터 궁금했는데요. 두 학교가 어떻게 서로 연대할 생각을 한 건가요? 네, 사실 저희가 제시한 이번에 동서대, 동아대 모델은 사립대학으로는 처음으로 연합 모델을 제시를 한 것입니다.
아시다시피 양 대학은 부산 중에서 서부산에 위치를 하고 있고 이 지역 발전을 가장 염두에 두고 있기 때문에 남다른 신뢰와 또 바로 이웃 대학이기 때문에 끈끈한 어떤 공동체 의식이 있었습니다. 동서대의 젊음과 또 역동성 그리고 동아대는 역사와 전통을 자랑하기 때문에 이 두 대학이 연합을 하게 되면은 양 대학 모두에게 시너지 효과를 거둘 수 있다는 확신을 가지고 있어서 자신 있게 추진을 했습니다. 그렇군요. So he explains that this is the first time that two private universities have joined forces for the local university project. Both 동서 and 동아 universities are located in western Busan and share a strong sense of community with a mutual focus on developing the region. He felt confident about this partnership because he believed that combining 동아's rich history and tradition with 동서's youthful energy and innovation would create a powerful synergy. 네, 그래서 각자 고유가 가지고 있는 특성화된 그 강점하고 또 서로 보완적인 구조를 이렇게 잘 활용하면은 부산시와 함께 경쟁력 있는 대학으로 도약하기에 나위할 수 없는 그런 최적의 파트너라고 생각을 합니다. 네. 특히 동아대학교는 저희 동서대가 갖고 있지 않는 수소와 또 전력 반도체 그리고 인문 분야의 경쟁력을 가지고 있고 저희 대학은 특히 문화 콘텐츠 분야를 오랫동안 집중적으로 육성해 왔기 때문에 국내외적으로 이 분야는 경쟁력을 인정받고 있습니다. 그래서 이 두 명문 사립대학이 손을 잡고 다니는 사업이기 때문에 더 큰 의미가 있다고 생각하고요. 이번 선정을 계기로 해서 서부산의 성장 동력을 확보했다고 생각하기 때문에 열심히 해서 부산 발전에 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다. 네, 그렇군요. So each university, he says, brings something unique to the table. 동아 University has strengths in areas like hydrogen, power semiconductors, and the humanities. These are fields that 동서 University doesn't specialize in. Meanwhile, 동서 is well known for its expertise in cultural content, both in Korea and internationally. So he feels that this collaboration is especially meaningful because it involves two respected universities in Busan coming together for the greater good. He's excited to see how this partnership will not only strengthen both schools, but also contribute to the growth and development of Western Busan, helping the region grow through this project. Now, with so much competition from the regional university across the country, what do you think made the 동서 and 동아 University alliance or coalition stand out and get selected? 네, 앞서 말했듯이 전국의 지역 대학들이 대거 참여할 정도로 경쟁이 아주 치열했는데요. 총장님, 동서대, 동아대 연합이 선정된 까닭은 무엇이라고 봅니까? 제 생각에는 한 두 가지 정도로 좋은 평가를 받았다고 생각합니다. 하나는 연합대학이라는 새로운 어떤 대학 혁신 모델을 제시했다는 점이 평가를 받은 것 같고요. 네. 이 동아대하고 연합대학 구성함으로써 서로가 가진 비교 우위를 잘 활용해서 시너지 효과를 극대화할 수 있는 기반을 마련했다 이런 거고 또 중복 투자를 피하고 자원을 효율적으로 배분하면은 학생들에게 최고의 교육 서비스를 제공할 수 있기 때문에 그런 점이 평가를 받았다고 생각합니다. I see. So he believes that there were two key reasons to this for being selected. First, they introduced a new approach to university innovation by creating this coalition or alliance of a joint university model. By partnering with 동아 University, they were able to combine their strengths, therefore avoiding duplicate investments and more efficiently using resources. This meant they could offer students even better education services, which really seems to have impressed the selection committee. 그리고 또 하나는 이제 양 대학이 산학협력단을 통합을 해서 이걸 수익형으로 전환했다는 것입니다. 사실 정부 사업은 그 기간이 끝나면은 종료되는 경우가 많습니다. 왜냐하면 재원이 없기 때문이죠. 그렇지만은 우리 모델은 통합 산단으로 이렇게 해서 그 나오는 수익을 사업 기간이 끝나도 연합대학을 유지할 수 있도록 재투자할 수 있는 그래서 종래 모델과는 차별화되는 그런 점들이 평가를 받았다 이렇게 생각을 합니다. 네, 그렇군요. The second reason is the way that they've integrated their industry-academia cooperation into a system that generates profit. Unlike many government projects that end when the funding runs out, their model is designed to be more self-sustaining. The profits from this collaboration will keep the joint university running even after the project period ends, which sets it apart from more traditional models.
Well, the partnership between 동서 and 동아 universities is expected to be a big boost for our city's growth. So tell us, what roles are each of the schools playing and how do you see them creating the synergy? 네, 두 대학의 시너지가 부산을 발전시키는 동력으로 작용될 것 같은데요. 구체적으로 두 대학이 맡은 역할과 분야에 대해서 말씀해 주세요. 그리고 또 어떤 시너지를 낼 수 있을까요? 네, 뭐 동서대학교는 역사는 짧지만 문화 콘텐츠 아까 말씀드린 대로 그 부분을 아주 집중적으로 투자를 받기 때문에 그 분야는 상당히 경쟁력이 있다고 생각을 하고 또 동아대는 아까 말씀드린 그런 분야에 뛰어난 대학입니다. 그래서 양 대학이 이제 비교 우위에 있는 부분을 잘 활용하면 큰 시너지 효과가 있을 수 있다고 생각합니다. 예를 들어서 동아대학교는 차세대 에너지 분야인 수소가 아주 강한 대학이죠. 반면에 우리 동서대학교는 이 분야는 이번에 신설을 했습니다. 이 학과를. 그래서 동아대학에 도움을 받을 부분이 많이 있다고 생각이 들고요. 네. 또 동서대는 문화 콘텐츠 분야가 강하기 때문에 동아대학교가 활용할 수 있는 부분이 또 많이 있다고 생각합니다. 그래서 지금 대학들이 굉장히 어려운 상황이기 때문에 중복 투자를 피하고 또 자원을 또 효율적으로 배분하면은 학생들에게 그 여유분을 집중적으로 교육 서비스에 투자할 수 있기 때문에 시너지 효과가 나올 수 있다고 생각합니다. 네. So he says Donghua University is one of Korea's top private universities, especially in fields like next generation energy, including hydrogen. And Dongsa University, while newer, has built a strong reputation both within the country and outside in the cultural content industry. So by mixing and combining their strengths, they believe they can create real synergy. For example, Dongsa is just starting to explore the hydrogen field, so it can benefit from Donghua University's experience. And on the flip side, Donghua University can tap into Dongsa University's expertise in cultural content, which is an area that they really shine in. By working together and avoiding overlapping investments, they are confident that they can offer even better education to the students, making the collaboration truly exciting for the future. Listeners, if you're just tuning in, you're listening to an interview with the president of Dongsa University, Mr. Jang Jae-guk. Now, as you've said, Dongsa University is well known for its focus on the arts, especially in film, video, and I hear that you're preparing to launch the largest comprehensive arts college in Korea. I'm intrigued. Tell us more about that. 네, 동서대는 특히 예술이나 영상 등의 문화 콘텐츠 분야에 특화되어 있죠. 이걸 바탕으로 국내 최대의 종합예술 단과대학 출범을 준비하고 있다는데요. 어떤 내용입니까? 네, 문화 콘텐츠라 그러면은 이제 영화, 영상, 디자인, 디지털 콘텐츠, IT 이런 분야가 포함이 되어 있습니다. 그 학교가 설립된 이후에 이쪽에 집중적으로 투자를 해서 특화를 해보고 있는데요. 네. 하드웨어는 아주 거의 완비가 되어 있습니다. 그래서 이를 기반으로 해서 이 상업용 첨단 영상 제작도 직접 참여하는 그 정도 수준이 되어 있습니다. 그리고 세계적인 공모전에서 매년 20건 이상의 수상을 하는 등 이 교육과정 운영에서 소프트웨어적인 측면에서 상당한 경쟁력을 가지고 있습니다. 그래서 이런 그 문화 콘텐츠의 이 세 개의 단과대학이 있는데 이것을 앞으로 통합을 할 생각을 가지고 있습니다. 이 세 개의 단과대학이라는 것은 디지털 그 인권택 영화예술대학, 또 디자인대학, 또 미디어 콘텐츠 대학 이 세 개 대학이 있는데 이것을 통합해서 국내 최대 규모의 종합예술 단과대학으로 출범시킬 그런 계획을 가지고 있습니다. 그렇게 해서 그 힘을 합쳐서 이 분야에서는 뭐 문화 콘텐츠 분야에 있어서는 아시아 넘버원을 한번 이뤄보겠다 그런 목표를 가지고 있고요. 그러기 위해서 이제 단과대학의 벽을 완전히 허물었고 또 교직원들이 모두 똘똘 뭉쳐서 획기적인 교육 시스템을 도입하기 위해서 지금 아주 노력을 하고 있습니다. 네, 그렇군요. So Dongsa University has built a strong reputation in cultural fields like design, film, digital content, and IT, and they've earned international recognition for this. Now, the university is taking things to the next level by combining their three different schools, which are the Design School, the Inkwon-taek College of Films and Arts, and Media Content Colleges into Korea's largest comprehensive arts college. Their aim is to become the top in Asia when it comes to cultural content education. 네, 계속해 주시죠. 네, 이를 통해서 또 부산이 지향하는 그 전략산업 분야에서도 또 우리가 공헌할 수 있는 분야가 있다고 생각합니다. 부산시도 이제 이 문화 콘텐츠 쪽에 상당히 그 집중적으로 육성을 하기 위해서 노력을 하고 계시거든요. 네. 그 센텀 혁신도시 보시면은 영화진흥위원회라든지 영상물 등급위원회 등 그 공기업이 다 내려와 있고요. 또 부산시에서 하는 것도 영화의 전당이라든지 지스타라든지 이런
경쟁력 있는 문화 콘텐츠 인프라가 다 와 있습니다. 만들어져 있고요. 최근에는 또 부산 촬영소도 착공이 되었습니다. 그래서 지역 대학은 시가 필요로 하는 차별화된 국내외 인재를 양성하는 게 중요하기 때문에 이들이 부산에 정주할 수 있도록 하면서 또 우리 지역 발전에 기여할 수 있도록 최선의 노력을 다할 계획입니다. 네, 그렇군요. He says our city of Busan is also actively supporting this with the focus on growing the industries related to these studies like film and design. The city has key institutions also like the Korean Film Council and the Busan Film Commission and recently broke ground on a new Busan film studio. Dongsa University sees it as their mission to develop talent that can thrive in this environment and contribute to Busan's cultural and economic growth. Well, your school is also known for giving students an international perspective to grow into global citizens. I heard that you even set up the first joint Korea-China University in Asia. 네, 또한 동서대는 아시아 최초로 한중 합작대학을 설립하는 등 학생들이 국제적인 감각을 익힐 수 있는 다양한 방안들을 실천하고 있는데요. 여기에 대해서도 말씀해 주시죠. 네, 저희 대학은 한국 대학 최초로 한중 합작대학을 중국 우한에다가 설립을 했습니다. 중국 교육부의 인가를 받아서 매년 300명의 학생을 현지에서 뽑아서 거기서 이제 공부를 하고 3학년이 되면 이제 부산으로 넘어오는 그런 형식을 취하고 있습니다. 네. 그리고 우리 동서대 학생들도 중국 SAP라 그래서 스타디 어브로드죠. 어브로드 프로그램이라 그래서 학생들을 매년 또 120명씩 중국 현지 캠퍼스에 또 파견을 하고 있습니다. 그리고 아시아 주요국들의 그 대학들하고 연계해서 아시아 여름학교인 에이시아 서머 프로그램을 또 운영을 하고 있는데 이것을 매년 다른 나라를 다니면서 이렇게 개최를 하고 있습니다. 올해는 동서대학에서 개최했는데 아시아 18개국 28개 대학 350명이 학생이 부산으로 와서 함께 서머스쿨을 했습니다. 아, 그렇군요. 이런 얘기를 들으니까 저도 다시 대학교에 들어가고 싶어지는데요. He says Dongsa University was the first in Asia to set up a joint Korea-China University with a campus in Wuhan, China, where 300 local students earn degrees each year. In addition, 120 Dongsa students go to China each semester through the China Study Abroad program, and the school also operates campuses in the United States and Japan. The school is also involved in the Asia Summer Program, also known as ASP, which rotates between major universities across Asia. And this year, Dongsa hosted 350 students from 28 universities in 18 countries, offering them a rich cultural exchange experience. 또 다음 주에 중요한 포럼이 있죠? 네, 다음 주 목요일 날 30일 날부터죠. 우리 대학에서 아시아 대학 총장 포럼이라 그래서 Asia University President Forum이 개최가 됩니다. 그래서 이번에 아시아의 16개국 43개 대학 총장님들이 우리 동서대학에 집결하게 될 텐데 네. 31일 날은 이 대학들 모두 함께해서 아시아 연합대학을 설립을 하는 그런 행사를 또 진행할 계획을 가지고 있습니다. 그렇게 되면 1, 2학년은 동서대학에서 송출하는 온라인 강의를 듣게 되고 3학년이 되면 부산으로 와서 유학하게 되는 그런 프로그램을 구축할 그런 생각을 가지고 있습니다. 그렇게 하면 학생들에게 재정적인 부담도 들어주고 대학은 우수한 유학생을 유치할 수 있는 그런 이점이 있습니다. 네, 그렇군요. Next Thursday, Dongsa University will host the Asia University Presidents Forum, bringing together leaders from 43 universities across 16 countries. Then on the 31st, they'll sign an agreement to form an Asian Alliance University, allowing students to study online for their first 2 years and then come to Busan in their third year. Now, this model would lower the costs for students and help attract top international talent to our city. Well, starting next year, the government will let local and metropolitan governments support universities through a new program that's called RISE. So what are Dongsa University's plans with this new policy? 네, 정부는 내년부터 기초지자체에 대학 재정 지원 권한을 부여하는 일명 라이즈라고 하죠. 지역혁신 중심의 대학 지원 체계가 본격적으로 추진되는데요. 지역대학이 지역사회와 협업해서 인재 양성의 허브로 발돋움하기 위한 정책이죠. 이 정책과 관련해서 동서대는 어떤 계획들을 갖고 있습니까? 네, 사실 그동안 대학을 지원하는 많은 정부 사업이 이제 재원이 이제 모두 중앙 정부에서 왔거든요. 그러다 보니까 전국 모든 대학들이 중앙 정부만 바라보는 그런 형국이었습니다. 그래서 대학들이 지역 발전에는 별로 관심이 없고 오직 중앙 정부만 바라봤었는데
이제는 이번 정부 들어서 고등교육 예산을 지자체로 내보내서 해당 지자체가 필요로 하는 그런 인재를 양성하는 시스템으로 바뀌었습니다. 이것을 라이저 체계라 그러는데 내년부터 이제 라이저 체계가 이제 시작이 될 것입니다. 저희 동서대학교는 이제 그 지역 정주형 인재 양성하고 또 외국인 유학생 정주 지원 그리고 지역 주민 평생교육 이쪽 방면으로 특화를 해서 학생들을 양성할 그런 생각을 가지고 있습니다. 네, 그렇군요. So historically, most funding for universities, they used to come from the central government, which meant that universities often overlooked the development of that region. Now the government is decentralizing this funding to local authorities who can invest in projects that align universities with regional industries. Dongsa University has three main goals linked to this RISE framework. The first is nurturing local talent by running industry academia programs and supporting foreign students and lifelong education as well. So they plan to develop programs that meet the needs of local residents. And with this approach, Dongsa University aims to become a hub for talent development and play an important leading role in our city's growth. Well, everyone, this was the interview with Mr. Jang Jae-guk, the president of Dongsa University. 네, 여러분, 오늘 더 인터뷰에서는 동서대학교 장재국 총장과 많은 이야기 나눠봤는데요. 총장님 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. And let's have a song break. This is Best Part by Daniel Caesar. Oh, hey. Slowly, it's the sweetest thing, and it don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Sunrise and those brown eyes, yes, you're the one that I desire. When we wake up and then we make love, it makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the talent all I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you?
Welcome back, everyone. That was Best Part by Daniel Caesar. You're listening to Busan Worldwide on BEFM. I'm your host, Haeyeon. And you know what? We were just speaking to the president of Dongsa University. And here at BEFM, we happen to have some interns who are currently enrolled at Dongsa University. They've been helping the station with editing our video content, including video clips that'll be presented soon for the recent documentary Fingertip Chef, and our producers have been raving about their work. So everyone, if you're interested in video production or filmmaking, definitely look into Dongsa University, especially if you're preparing to be enrolled next year. And also, thank you, 행운 제이드님, for tuning in and leaving a message. Some encouraging messages saying that 동서대와 동아대 연합대학 화이팅입니다. 네, 두 대학으로 통한 부산의 발전을 기대합니다. So they sent us some great wishes for the coalition of the two schools and hoping that this coalition can lead to growth and development for our city of Busan. Well, everyone, we are now going to move on to our next segment. 네, 글로벌 도시로 나날이 나아가는 우리 부산의 다양한 소식을 전해드리는 시간이죠. Global Buzz Busan. Busan City is hosting a special sales event called the Social Connect Market. It was from yesterday going on until October 31st, taking place on the third floor of the Connect Hyundai in Donggu Bomil동. This event aims to strengthen the competitiveness of social enterprises in the region and expand their market opportunities. It's been organized in collaboration with the Busan Economic Promotion Agency and Connect Hyundai. 부산 지역 사회적 경제기업의 다양하고 우수한 제품을 한자리에서 선보이는 소셜 커넥트 마켓에는 쓰레기 없애기, 식품, 생활 분야 제품을 만나볼 수 있다고 하는데요. In addition, the city will support small business owners by using the Sodam Square Busan, which is a dedicated space for real-time e-commerce support. This includes creating promotional materials such as card news and posters, as well as promoting products via social media and influencers. 네, 공공의 이익을 추구하면서 기업의 성장을 이끄는 부산의 질 높은 사회적 경제 기업의 제품들이 많은 시민들을 만나면 좋겠습니다. And this is today's Global Buzz Busan. 노래 듣고 올게요. 존박이 부릅니다. 제자리. 조금씩 멀어지는 뱃길 사이 우리 부서진 조각들 매일매일 무뎌지는 상처들은 억지로 빼내가고 그래 우린 그렇게 돼버렸나 봐 나른해지는 우리 사이 We're fine 익숙하잖아 이 밤 눈앞에 있지만 더 먼 곳으로 아무 목적 없는 setting 메마른 시간 If you're telling me the truth I'm telling you the truth 알잖아 Happy ending이란 거 참 어렵다는 거 돌아가도 될 것 같아 이제 다시 제자리로 널 오르던 하나 둘 아니 영 잊은 법 같달까 우리 사랑에 둘이란 숫자가 없어 꺼져가는 불빛들은 애를 쓰다가 지쳐 아무렇게나 춤을 춰 사랑이 왜 그렇게 어려운 걸까 그 말 힘겹게 뱉어내는 기분 그냥 그렇게 돼버렸나 봐 나른해지는 우리 사이 We're fine 익숙하잖아 이 밤 거꾸로 돌려놓은 자석처럼 갈 곳을 잃은 두 손
잊혀버렸다는 걸 돌아가도 될 것 같아 이제 다시 제자리로 돌아오는 이미 우린 알고 있어 솔직하지 못했잖아 해피엔딩이란 거 뭐 별거 없잖아 If you're telling me this baby 우린 그렇게 서로 모르던 제자리로 That's right. It's now time for Correspondent Report, where we connect with our reporters from all around the world. And today we are going to get in touch with our reporter based in New Zealand. 오늘은 뉴질랜드의 조정현 통신원과 연결합니다. 통신원님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. Now, let's start with our first news story from New Zealand. 뉴질랜드의 새 정부가 출범한 지 벌써 1년이 되었군요. 그렇습니다. 시간 정말 빠르네요. 2023년 총선으로 국민당 액트, 뉴질랜드 퍼스트가 이끄는 연합정부 출범 후 1년이 지났습니다. 지난 10월 14일이 1년째 되는 날이었는데요. 크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 42대 총리와 연합정부는 이전 정부가 통과시킨 일부 법안을 무효화하면서 새로운 출발에 박차를 가했습니다. 무효가 된 법안 중에는 친환경차 할인과 공정임금 협약이 포함되어 있습니다. 그렇군요. So a year has passed since the National Party, ACT, and New Zealand First coalition government was formed after the 2023 general election. So October 14th marked their first anniversary. Prime Minister Christopher Luxon and his government have been pushing for change by repealing some of the previous administration's laws, including the clean car discount and the fair pay agreement. 네, 두 법안은 어떤 법안이었는지 간략하게 들어볼게요. 네, 먼저 친환경차 할인은 저탄소 차량, 전기차와 하이브리드차 구매 시 구매자에게 최대 8,625 뉴질랜드 달러, 우리 돈으로 716만 3천 원의 세금 환급을 제공하고 반대로 배출가스가 많은 차량에는 추가 비용을 부과하자는 취지의 법안으로 이미 시행 중에 있었습니다. 그리고 공정임금 협약은 업계 전반의 직업별 임금과 노동 조건을 표준화하자는 거였는데 지난 정부에서 법안이 통과된 후 2023년 12월에 시행을 앞두고 폐지됐습니다. 네, 그렇군요. The clean car discount gave up to 8,625 New Zealand dollars in tax rebates for low-emission vehicles like electric and hybrid cars, which is around 7.16 Korean million won, while adding extra costs for high-emission vehicles. Meanwhile, the Fair Pay Agreement aimed to standardize wages and work conditions across industries. Though it was set to begin in December 2023, it has now been repealed. 네, 두 법안에 대해서 반대 의견이 많이 있었나 보군요. 그렇습니다. 친환경차 할인의 경우 경제적 여유가 있어서 전기차를 구입하는 사람에게는 혜택을 주는 반면 생업으로 고배출 차량을 사용할 수밖에 없는 근로자들에게는 오히려 불공평한 제도라는 비판이 있었고요. 공정임금 협약은 개인의 능력이 간과되고 오히려 업무 생산성에 부정적 영향을 미칠 것이라는 우려가 있었습니다. 표면적으로는 각각 환경보호 그리고 근로자 권리 보호를 목표로 하는 법안이었지만 현실적으로는 논란이 있을 수밖에 없는 내용이었죠. 네. So critics of the clean car discount argued that it benefited those who could afford electric cars while unfairly burdening workers who needed high-emission vehicles for their jobs. And as for the Fair Pay Agreement, some felt that it overlooked individual skills and could harm productivity. Both laws had good intentions, environmental protection and workers' rights, but they were controversial in practice. 네, 그런데 클린 카 디스카운트 제도와는 좀 상반된 제도가 현 정부 출범 후에 시작된 것으로 아는데요.
네, 맞습니다. 전기자동차 소유자는 지난 4월 1일부터 도로 이용료를 지불하게 되었습니다. 현재 뉴질랜드 대부분의 도로 유지비는 휘발유에 붙는 세금으로 충당이 되는데 전기차는 휘발유를 사용하지 않기 때문에 도로 이용료를 통해서 도로 유지비를 부담해야 한다는 거죠. I see. Starting from April 1st, electric vehicle owners now have to pay what's called the road user charges since they don't contribute to road maintenance through fuel taxes. 네, 또 그 외에 지난 1년간 어떤 변화들이 있었나요? 네, 지난 1년 동안 새 정부는 재정 건전성을 회복하기 위해서 지출을 줄이고 세금 감면을 통해 국민의 생활비 부담을 줄이는 데 집중했습니다. 교육, 건강, 법 집행 등 우선순위 분야에 새로운 지출을 집중하고 대부분의 분야에서 예산을 절감하기 위한 노력을 하고 있지만 도로 및 철도 네트워크 개선에 대해서는 대규모 투자를 계획하고 있습니다. 더불어 치안 확보를 위해서 경찰 인력 증원과 경찰의 현장 근무 환경을 개선하기 위해서 추가 예산을 배정하기도 했습니다. 네, 그렇군요. The new government has focused on reducing spending to restore fiscal health and easing the cost of living pressures by cutting taxes. While prioritizing areas like education, healthcare, and law enforcement, they've also planned major investments in road and rail infrastructure. Also, they've increased police funding and improved working conditions for officers. Well, moving on. Next, we have news about a dairy trade dispute between New Zealand and Canada. So let's find out more. 네, 다음은 뉴질랜드와 캐나다의 유제품 무역 분쟁 내용이네요. 네, 뉴질랜드는 유제품 무역과 관련해서 캐나다가 유제품 수출업체의 시장 접근을 차단하고 있는 상황에 대해서 강제 협상을 통해 캐나다의 의무 이행을 강력하게 촉구했습니다. I see. New Zealand has pushed Canada to honor its obligations regarding dairy market access through forced negotiations. 네, 이번 분쟁의 배경부터 들어볼게요. 네, 뉴질랜드의 입장은 캐나다가 CPTPP 의무를 위반했다는 겁니다. CPTPP는 뉴질랜드와 캐나다를 포함한 여러 국가 간의 무역 장벽을 줄이고 경제적 협력을 촉진하기 위해 만들어진 협정인데요. 이 협정에는 회원국들이 서로의 시장에 대한 접근성을 보장하는 규정이 포함되어 있습니다. 그렇군요. New Zealand claims that Canada violated its obligations under the CPTPP, that's short for Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. It's an agreement aimed at reducing trade barriers and promoting economic cooperation, and one of its key provisions is to ensure market access for member countries. 네, 그렇다면 캐나다가 규정을 위반했다는 공식적인 판결이 난 겁니까? 그렇습니다. 지난 2023년 9월 CPTPP 회원국 간 중립적 판단과 분쟁 해결을 하는 독립 패널의 판결에 따르면 캐나다가 유제품 수출에 대한 관세율 쿼터를 적절히 이행하지 않아서 캐나다 시장 진출을 차단해 협정을 위반했다는 판결을 내렸습니다. 이에 따라 캐나다가 유제품 수입에 대한 관세율 쿼터를 2024년 5월까지 수정하는 것으로 일단락됐었는데 해당 날짜가 훨씬 지났음에도 이를 이행하지 않아서 이번 뉴질랜드가 추가적인 조처를 취하게 된 겁니다. 아, 그렇군요. In September 2023, an independent panel found that Canada had improperly implemented its tariff rate quotas on dairy products, effectively blocking New Zealand's access to the market. Canada was ordered to fix this by May 2024 this year, but failed to do so, prompting New Zealand to take further action. 네, 앞으로 이어질 CPTPP의 분쟁 해결 절차는 어떻게 되는 건가요? 네, 캐나다는 통지를 받은 후 15일 이내에 의무적으로 뉴질랜드와 협상을 시작해야 합니다. 지금이라도 캐나다가 신속하게 CPTPP 의무를 이행한다면 문제가 없겠지만 계속해서 의무를 이행하지 않는다면 뉴질랜드는 캐나다에 보상을 요구할 수도 있습니다. 일단 캐나다는 30일 안에 이번 문제를 해결해야 하고요. 그렇지 않으면 뉴질랜드는 결정에 따라 추가적 조처를 할 계획입니다. 그렇군요. So Canada must start negotiations with New Zealand within 15 days of receiving the notice. If they still do not comply, New Zealand can request compensation, and Canada has 30 days to resolve the issue, or New Zealand would be taking additional steps. Now, let's get to our last piece of news. 네, 마지막 소식으로 주말 사이 오클랜드에 사건이 있었네요.
그렇습니다. 지난 19일 토요일 새벽 1시경입니다. 오클랜드 시내 키스트릿에서 칼부림 사건이 발생했습니다. 17세 소년으로 알려진 용의자는 타인에게 심각한 상해를 입힌 혐의로 기소됐고 사건 동기는 아직 밝혀지지 않았습니다. 이번 사건으로 한 명이 중상을 입고 병원에서 치료를 받고 있고요. 사건이 발생한 CBD의 키스트릿은 일반적으로 활기차고 번화한 곳으로 낮에는 많은 사람들이 오가는 안전한 지역이지만 이번 사건으로 안전에 대한 우려를 낳고 있습니다. I see. Around 1 in the morning on Saturday, this past weekend, a stabbing occurred on Quay Street in central Auckland. A 17-year-old suspect has been charged with causing serious injury, though the motive is still unclear. One person was critically injured and is receiving treatment. And she says that Quay Street is typically a busy, safe area, but this incident has raised safety concerns. 네, 피해자의 빠른 쾌유를 바라면서 뉴질랜드 소식은 오늘 여기까지 듣겠습니다. 수고하셨습니다, 통신원님. 네, 지금까지 뉴질랜드에서 통신원 조정현이었습니다. 감사합니다. All right. And that's a wrap on today's correspondent report with our reporter based in New Zealand. And let's take a song break now. Shall we do the next song? It's Sweet Tooth by Cave Town. Feeling sick of myself. Think I'll try to be someone else. Can't be hard to paint a person in my head. Create a version parallel. Pull my head out the sand. Try as hard as I can. Guess I must be satisfactory. You said you love me exactly the way I am. And you know I find it hard to understand. Pay a visit to the doctor, 'cause I have a sweet tooth for you. I'm wide awake. The sugar went straight to my brain. Feel like a kid. I double tap my chest with my fist. I like you. Say it back. Say it back. Never had a cavity. Never had nobody as sweet as you. Smooth around the edges, good as new. Gently insulating every rendezvous. Caught myself blaming planets like you do. I know every learning curve of your tattoos. A sweet tooth for you. I'm wide awake. The sugar went straight to my brain. Feel like a kid. I double tap my chest with my fist. I like you. Say it back. Say it back. Sweet tooth for you. My dream in space is filled with scribbles. Tore the page, decipher them with colored paint. Repair the stitches in my veins. Sweet tooth for you, my honeydew. I'll see you in my garden soon.
Welcome back. That was Sweet Tooth by Cave Town. Perfect song to carry us out into a rainy, calm day. Everyone, it's time to wrap up our show today. Hope you enjoyed our interview and our other segments. It's going to be a rainy day on and off, it seems. So again, please stay safe and don't forget your umbrellas. And yes, we're going to close out with a song, another song perfect for this rainy day. Busan Worldwide was produced by Kim Yuen, written by Bang Mira, and I've been your host, Haeyeon Park. I'll say goodbye with 시청 앞 지하철역에서 by 곽진원. Have a good one, and I'll be back tomorrow. Bye-bye. 시청 앞 지하철역에서 너를 다시 만났었지. 신문을 사려 돌아섰을 때 너의 모습을 보았지. 발 디딜 틈 없는 그곳에서 너의 이름을 부를 때 넌 놀란 모습으로 너에게 다가가려 할 때에 난 누군가의 발을 밟았기에 커다란 웃음으로 미안하다 말해야 했었지. 살아가는 얘기 편한 이야기 지루했던 날씨 이야기 밀려오는 추억으로 우린 쉽게 지쳐갔지. 그렇듯 더디던 시간이 우릴 스쳐 지난 지금 너는 두 아이의 엄마라며 엷은 미소를 지었지. 나의 생활을 물었을 때 나는 허탈한 어깨짓으로 어딘가 있을 무언가를 아직 찾고 있다 했지.